Hey guys, how you doing? In the last video, we talked about basically there were two factors that were important to get into a professional career. One I said was 10% or 20% is your skills. I think I said 10%. That 10% will focus on, but the 90% is once you are at the interview, convincing the person that you will be a good match culturally for the company and you can actually do the job. So, how do you achieve that 90% that you need to build to be successful in the career in the US and also get a job? So, let's start. So, one of the first thing you got to focus on is thought process, your inside. Okay, this is one of the book. You'll find it in the personal growth section in Barnes and Nobles, and we'll also include links to Amazon website. Those who don't like to read, they are also available in audio format. Okay, so this book, Magic of Thinking Big, it's one of the classic books. Millions and millions and millions of copies have been sold. New York Times bestseller. What it does is it changes your thought process. So one of the things people who come from other countries, especially our Bangladesh and India and other countries, what happens is we think one way. We are used to thinking in a certain way to survive in that environment. Okay, corruption, tough, high population, low resources. So those circumstances kind of make you work in certain fashion. So if we apply those techniques, those thought process in the US, it will never work. So Magic of Thinking Big is one of the major thought process changing books. If you don't clean up your thought process, it doesn't matter how smart you are, you're not going to be successful. So this is the first book I would recommend reading. The second book I would recommend reading is now you have your thinking big, you know how to be successful, you know how to have a success mentality, how billionaires and millionaires think. The next step is you got to know how to deal with people, and there comes the book How to Win Friends and Influence People, written by Dale Carnegie, one of the classic personal growth writers. He is one of the most popular, famous person in the history. There's still a company, Carnegie Training System, based off of what he has taught. So I highly, highly recommend reading this next. And if you're like me, I hate reading myself. I love audiobook. You can just put the headset on, get on the treadmill, and before you know it, you'll be done with the book. So I highly recommend either physical paper book. If you don't like the paper book, do the audio format. But this is a must if you want to get a job. All right, the next now we have the next book আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাতে চাই এই বইটা বেসিক্যালি আপনাকে কিছু বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার কিভাবে করলে পরে লোকাল যে পপুলেশন তাদের সাথে ডিল করা আপনার জন্য ইজি হবে। It will teach you that আমাদের কালচারে বা এশিয়ান কালচারে উই অ্যাক্ট সার্টেন ওয়ে। আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিব। আমাদের দেশে যেমন অনেক সময় যদি আপনি বড় কারোর সাথে কথা বলেন, চোখ নিচু করে তাকানোটা ওরা রেসপেক্ট মনে করে। এই দেশে যদি আপনি চোখ নিচু করে তাকান, আপনাকে মানে গবেট ভাববে বা গর্ধব ভাববে। তো আপনি সাধারণত দে এক্সপেক্ট পিপল টু মেক আই কন্ট্যাক্ট। হ্যাঁ, তো দিস ইজ এ কালচারাল ডিফারেন্স। হ্যাঁ, আপনার এই বইটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ that will help you get adjusted with the local population so you can interact properly. This is, I also recommend this. This is, it will আপনাকে কিছু কিছু টেকনিক শিখাবে অন মানে হাউ টু টক টু এনিওয়ান। আগের যেই বইটা দেখালাম ওটা ইন জেনারিক আপনাকে শেখাচ্ছে লোকজনের সাথে ডিল করা। এখানে স্পেসিফিক টেকনিক আপনাকে শেখাচ্ছে। দিস ইজ গুড টু রিড। আপনাকে যেই বইগুলো বললাম প্রথম থেকে ম্যাজিক অফ থিঙ্কিং বিগ, সেটা আপনাদেরকে ইট উইল হেল্প ইউ চেঞ্জ ফ্রম দ্য ইনসাইড, হাউ টু ইনফ্লুয়েন্স পিপল। ওই বইটা আপনাদেরকে ফ্রেন্ডস করতে ইজি করবে। টেকনিক কিছু কীভাবে মানুষের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে হয় টেকনিক শেখার জন্য 92 টেকনিক্সে একটা বই দেখালাম। আর লাস্টে যেটা দেখালাম বডি ল্যাঙ্গুয়েজের বই। অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য নেমস অফ দ্য বুকস। সব কিছু এই নিচের
কমেন্টের আমাদের ডিসক্রিপশনের মধ্যে লিঙ্ক সহ থাকবে, সুতরাং ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য লিস্ট অফ অল 4 বুকস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য অডিও ফরম্যাট। আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে, প্লিজ লিভ এ কমেন্ট, লেট মি নো হোয়াট ইউ থিঙ্ক। আর আপনারা নিজেরাও যদি কোনো স্পেশাল টেকনিক বা বই থাকে দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু রেকমেন্ড টু হেল্প পিপল প্রিপেয়ার ফর দ্য 90% to make it easier for them to transition into the US or in anywhere in the Western world, please, leave a comment, okay? Thank you.